Ba sange jomden de be ge wo sha kya tu ba la cha de cho do kya de je ka de ga ni so je dam se sa chen je la gong ba du ma ni ji den de na cho je zo de se je wa ju la cha de lo na da po cho de do da wa yi je ga do se je lo bo ra Nava jede zona la mewa, kumpo chunyi jilva chaza. Sinjo denpa jime dawe cha, sendo rawa chola chaza. Dundra chola seba suma chi, nyame chinjin chola chaza. Kumpo tuje chedenpa, tamje kenge denpa. Sona yende gyatso je de shi she la cha sa na de de cha de wa yu ge we nyen son le ru che do de da che gyo ba shi gyo che la cha sa so ne ro we la yang de da ba da la ra de ne sing ye dang ba yen de de kin du la ya cha de bo ji yang me cha ji ye wo pu sun zo ba re ge rang ge se ne yong lo du de ne san ye den ba ye karma ra re ma re da yu ma se ba chu bu re da me la lo ba de da bu de che che na de ta re da Sona de tamje sibai goban dovne genge rade gada nada chiwe la chule sibe tole drova To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, nor of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits, my sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Papa kunjo zunga cha selo dige dagi teba deje na chomdende gyabu ka chago bongo re longe longe gende chenpo dan chanju sembe gende chenpo dan dava chedu shudu di che chomdende zamo na wa she cha we che ge na ra ge denge de la nyomre shudu yang de ze chanju semba semba chenpo baba chere se wanju shera je baro du che ba samo che ba ni la na ma
Ubongo de la yara ji toba nambara tawu, ene sanje ji tu zedan demba sheribu, anju semba semba jembo baba jireze wanju la dige je meso, reje bo kala la shera je parudu cheba samo cheba cheba beba, chedara la bara cha, dige je meba da, anju semba semba Aba jire ze onju ki sedan denpa shari dade bola tege je meso shari bu reje bu reje bu mu alala shara je paru du cheba samo cheba cheba deba dedara nambara tawa chade kumbo ngabo deda laya ra chen ye tomba nambara yanda ba jesu tao su tomba tomba ni su 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 le tomba ni jem Tongpa nile jiang su xin ma yin nu, te xin du cuo dang dui xie dang dui jie. Xie pa na tongpa wu xie ri bu, te tar chu dang zhe tongpa ni de zhe nye me pa ma jie. Ma ga pa te ma me pa te ma dang te wa me pa ka wa me pa wu. Xie ri bu te da wa na tongpa ni la su me, su wa me, dui xie me, dui jie. Nambara sheba me, mi me, nawa me, na me, chi me, lu me, yi me, su me, dra me, ti me, ro me, reja me, chu me do, mi je ka me ba ne, yi je ka me, yi je nambara shebe ka je ba do ya me do. Mare ba me, mare ba se ba me, ka je me, ka je sebe ba do ya me do, te je do do nge wa. Kunju wada gobada nami rishime kobame madoba yang medo. Sheribu deda wana janju sembo na toba mebe chir. Shiraje baradu chimbala tenji nede semba triba. Traba mede chinji lole shindu dhene nyamele debe tar chindu. Tuzondo namba shube sanje tamje ya shiraje barudu chimbala tene lana yandaba zobe chanju do ngombara zoba sanje so tedavana shiraje barudu chimbe reba chimbe nga lana mebe nga minya bada nyebe nga dunge tamje radu shivara chebe nga Mezubana debara sheba chade sharaje paru do chembe ma meba daya gade bara sangade buddhi so sharibu chanju sembo sembo chimbo deda sharaje paru do chembo samola labara Tene chonde de tengen de tele shende chanju sembo sembo Awa jere ze wanju la leso, je jawa jene leso, riji gu, te de jino, te de chetara juje tenpa shindu sherab je paru du chenpa samola jebara chade de jin shenpa. Jesu yira mo chomden de je ka zene chetan tenpa shere dade. Anju senpa senpa chenpo baba jere se wanju dan tamche dan tenpe korra de tata medan lama yedan tizar jebe jide yir sonde deje sumba la ngomba de tong. Yes, At that time, it was gone fully absorbed in the contemplation that we have resolved, and now we have to fall around the motivation. And at the same time, the local office at the really got around myself, the huge profound practice of the analyze to define our create planning. Then the prevention of the mental relation to drugs in the world we get about the way that how the family members should be for practice and the on the people and the local sketch from really Satan and Satan replied to better pushing the same. Or should we be the son and daughter of the family practice of the system on should look at it like this, analyzing the 5 countries.
Always say he happiness happiness no other than for other than entities. In the way of building recognition for information to us to know entity. Therefore, all phenomena and people have privileges. We are wanted to see they are neither impure nor free from impurity. They neither increase nor increase. Therefore, in happiness there is no building of recognition with information. The conscious the head, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are tears in the eye, suffering from tears in the mind. There are no peace, all the way to the spirit of consciousness. There is no their destruction. There are no peace, all the way up to the end of the age of heaven. No their destruction, all the age of heaven. No save no suffering, no cause of suffering, no save no suffering, there is no other faith than therefore, shame will drop because there's no pain. All of us are holy and on beyond. And because it loves you in your mind, they have no fear. Our tragedy don't want to see if you know around sorrow. All of us as well with the mind, for the mind to on beyond. Holy and free, in front of us, most perfect and believe in right. Therefore, my God is on beyond, on the big inside, and he will answer our country. The council of salvation is the truth, for there is no session. My God is on the ground. I have but I got it. For the presence powerful, then it was one of those that fiction and reading the law that the beliefs out now and stuff that's very exactly like that. Put out the stuff we don't keep back that today. And then you have that. But that's when that's and then the faith is when you go that will be having with God and God spirit God faith so yes. 모두 다 들으면서 자기 삶이마다 나주 모두 진짜지 차이데 사단은 주 모두 진짜 이게 다 나무지 지난 최승에디 지난하고 최세디 유여바 최 시자가 아니 거기 시자가 세가 이제 최 남자만 못 시야요 디난 최스 다디는 최 제세 가서 수수 끼고 수수 그냥 렌즈 아니 돈 받쳐 지난 뜻이 어디 쉬고요 내 손. Thank you. And now is our regular Sunday introduction to Dharma lecture, as it is an introduction to Dharma. Generally speaking, mention of Dharma suggests all the objects of knowledge and information and presentations of all of this diversity. But then when practicing Dharma is suggested, this means the adoption and implementation of a Dharma. 아무것도 세상 이제 이게 나마저 제세는 강사지기 자화지 제백이 나간다 자화지 제고고 제세다 자화 제세가 먼저 따지다 용다로 제배는 직대는 최스 직대 따든 최제세를 네바 제세를 직대 제세를 따간다 지기도 주노도 표조 담당 제세 담당이 개발되지요. 세상 다들 이 최제세를 다 가리 그 디부치 저어디 제발을 때는 디부 대워치 용해기 자 지기도는 다 취지 마스 아니 저어디 제발 때는 디부 대화만 좀 디부 동행 용도는 아니 지게 지 마스 지금 다 제시 자단데 제시해서 To speak of then Dharma practiced, this means there is an individual whose activities they undertake
with a general recognition that there are ordinary activities and dharmic activities. And just as one may be constructively active or destructively active, one may engage in dharma or worldly activities, and there are a variety of presentations of the range. Here, dharma is the activities which have as their consequence well-being. And then one may say, here, dharma is done. And when the consequence of actions is pain and suffering, these are ordinary activities. And here is an ordinary presentation of dharma. Boy, 지난 그 취세 그리고 취고라기 나 로그 유도 지난 전에 로그 세제 유인 배차는 로 유도 자동 왔어. 저도 세자서 명직다 그래. 세자. 아니 세맥의 유도 여바인자 여바스. 세막에 나도 로 세마다다 무슨 더 저나 뭐로 세맥 유도 여바인자 오 셰디스 여바스. 아니 세맥이 또야 정말 또야 취이다 시자스 시자 취 그 시에버서 시자스 아니 그 취디 간다고 여바한테 되게 취이는 걸로 취해서 명시다 그래 아니 유스 유 로기 바게 배주다서 그 취 유이다 유스 롤 명되는 취된다 명미다 뭐 여러서 Furthermore, dharma is phenomena, objects that are objects of knowledge, that is, objects which appear to a cognizer are also described as dharma or phenomena, as well as existent in the sense of observable, directly observable by a cognition, a cognizer, and existent, so an existent, as well as an object of knowledge, as well as that which is validly known, validly cognized, and an object of a valid cognition. These two are phenomena, these two are dharma, and they are processed by cognitions. 심 유진 심기 자화제단당 셈나 유셔주 거네 아니 미미라 단다지 거래서 Here we have the standpoint which is objective regarding objects, and the standpoint that is subjective regarding cognizers of objects. 뭐 딱고 최대 판 디나 판 대전 치기나 뒤지기 최 디마지기 최 일리를 해서 Here too, there are categories of compounded phenomena and uncompounded phenomena. 뭐 다리네 수 디마지기 최대는 리미라만 뭐여 뒤지 최대는 리미라만 뭐여 다 단단해서 조시하고 뒤지기 최대나 시행도 sama 뒤지 최대는 난기 최대 지 최 뭐도 되게 되시지 그래서 Within the category of uncompounded phenomena, there are diverse contents. Regarding compounded phenomena too, diverse contents. Here our emphasis is particularly on compounded phenomena two of these kinds, internal and external. 난 난기 최대 치치 세디 말하는 수술을 자료이나 수술을 자료이나 말하는 치기 공복이 유도 샤야 수다 다다 티더 로다 리젤도 강alo 치치했어. but 거기 치기 최대기 난 거기 론스 얘기 난이 셰바기 심바기 추 강이 받아라 난기 치였어. 어떻게 되시냐 그래서 Where there are then internal phenomena and external phenomena, internal dharmas and external dharmas, we might first take sight of our body and recognize in the body the sense faculties which process forms and sounds and scents and flavors and textures are these, the forms, sounds, scents,
flavors, textures, etc. Those are external phenomena, external dharmas. Regarding the internal dharmas, those cognizers which process these are internal dharmas, internal phenomena. 다 이게 먼저 막 세장도다 치취스리 다 온보고 시작하게 치 치료가 유디겠지 다 치료가 유디겠지 난 치료가 유디게 되는 바탕이 시해봤지 난게 셈시 다 치취스리 밖에 다 시주 셈的 저와 매조 치 유디는 걸 치취스 다 셈的 모습 저와 유조 다 배나마도 리우나는 미기 온보 나의 온보 제 온보 만족의 셈 그러면 자와 제사비 유기 온보되게 난기 취득을 해서 Within such an explanation, then external phenomena are the phenomena which appear to sense faculties, and then there are internal processes processing external data, and these are cognitions. And these are thereby external phenomena and internal phenomena. And the external phenomena are objectively disconnected and separate from cognizers. And then cognizers that are internal, such as vision, olfaction, gustation, and the rest, are processing such data. 다 되지 다 제일 좀다 가르쳐 왔으나 다난 셈되기 치 추르고 내로 되게 돼 되게 되다 내수 고군 바람이 춘이도 가리임에디 다 시험을 제야 된다라 아니 다음부터 취해 내지 좀 받게 돼 신비 요구요 해서 Internal cognitions that are intended for identifying the actual nature of phenomena are the cognitions that are linked to the practice of dharma. 보이다 이래서만 담아서 쭉 내룩 시험 봤어야 된다 쭉 되게 내룩 시험 봤더라 당하나도 수 잘하이나 답변은 수술로 라모 수 간다르다 취재로 주부로 주는 나와이나 마스터를 예스 직스를 예 풍보다 셈스 풍보스들 풍보로 미네 아니 다 풍보 미수 내가 시야 아니 풍보들 때문에 셈 내가 시야 오다 된다 다 되게 뭐시야 된다다 아니 다 치고 내서 버티기 담아 버티기 사다 연구를 했어 The nature of phenomena, when phenomena are the basis and their nature would be understood and adopted as the subject in the case, such as this, for instance, of identifying oneself, I myself, and the basis for that notion, twofold, the physical aggregates of the body and the mental aggregates. When one undertakes to know the nature of the physical aggregates, and based upon the physical aggregates, the mental aggregates and the mind, then we come to the steps in the practice of dharma. 뭐이 어디 가르쳐 있으나다 간다 루이다 셈기 내수다 고랑게 내수다 내다 아니 바게다 거기 나시 마신 바이나 아니 디 로기 디 마신 바이 디 로들 트루네 아니 트루베 왕게 아니 고 니모키 한거 니모키 사회는 니모티 레사거 레사 사회는 레디 또 중에도 용요 제가 다 맞을라 메디베 동네 가가로 다 간다 치고 니루 마신데 왕게 아니 다 니모키를 또 트루바키를 디 원 레사거 레사 디 동네 용거로 왔잖아
다 제부 동에도 세고 여러 제부 동에도 세버 제발라 당고 규디 뭐트 규디 바까 아니 신의 제부 동에 세고 말아 신 탑이요 말해서 Why are these the steps of Dharma? They are for the reason that the mind and the body and the nature of mind and body, the abiding nature of these phenomena are, without the steps of Dharma, unknown. In being unknown, this ignorance gives rise to confusion regarding their nature. The confusion causes afflictions of the mind. Afflicted minds engage in negative karmas. Negative karmas' consequence are pains and sorrows. Pain and sorrow is undesirable. Therefore, one would understand the nature of phenomena. For when one has not understood the nature of phenomena, one is confused regarding phenomena. The confusion begets afflictions. Afflicted minds engage in destructive karmas. Destructive karmas yield pain and sorrow, and we intend to alleviate pain and sorrow. Therefore, we must eliminate the underlying cause of that pain and sorrow, and there is no other method for alleviating it. 뭐 있다 이 제부 디나신 다스 내루 다스 랑기다 루이다 생기 추기 니루 차단 셴바이나 아니 가르치스 내루 셴발라 때네 로 투바디 계기 말 로 마추 로 세마 계기로 로 세마 계발라 때네 아니 랑기다 레 개와드 사기 레 개와드 레사 랑기로 제부 대와드 통고래서 The nature of mind and the nature of body, the nature of phenomena, when they are understood, when that understanding is valid and no longer confused, the valid understanding gives rise to, instead, virtuous karmas. Virtuous karmas have as their consequence contented well-being. 뭐지 대단한데 이게 아마도 일 가지고 왔으나 다 죄냐네지 다 하나 정도 마시는데 다 된대게 셈기 내루듯이 루이드 셈기 내수이 되게 자단 셈바 용어 제발 다 대라 바로 단계 길러 펴봐 근데 스텝에 되는 삼에 되는 그런 단계 길러 아니 죄도 내루도 싫어 마게나 아니 가지고 길러다 뭐 살려고 내다 아니 니모 요 다디나시 단다 사심바 다디 얘기 내다 니모 되게 다 봐대 수치 두고 그랬으나 다 최는 니르시에 싫었죠 싫어도 장이 길러 깨서나 아니 되게 장이다 동의게 유칸리지 있나야 거기 매가 소고가 돈이 어디 싫어도 소고기 왜 싫어도 깨베 치들라 아니 맞다 최년에 지단에 그래서 무슨 지기 열해서 What follows then? It follows that the practice of dharma would be the very practice for realizing the nature of mind and body as they are. To that end, in order to understand phenomena as phenomena is in its nature, one studies and contemplates and cultivates. They contemplate what they've learned and they integrate what they've contemplated so that a realization of the nature of phenomena may arise. Until it has arisen, accumulated karmas remain, as well as afflicted minds, those that have already accumulated and those that are ongoing and accumulating
karmas and klesha, that which eliminates, purifies of these karmas and kleshas is the wisdom realizing the nature of phenomena. When this arises in the mind, when the wisdom which realizes the nature of phenomena arises in the mind, the karma and klesha are treated. Therefore, one engages in their study and contemplations and cultivations to this end. 세상다 제도인이 다 당고 고난 림버도 제바이나스 당고 퇴바시네 삼바세 되는 고마스 코다 콘도 기제를 맞차비 그래서 아니 이내다 로콤바 신산이 되종이야 대선 고소 림버도 제고 말 야 대선 고소 지제도 년도 있나요 야 퇴바다 삼바님도 인 고마다 삼바님도 코티 우수수도 로콤마 제발 봐도 이지미지야 고 당보 퇴바지 한네 돈 삼바 돈바지 된지 뒤를 한번 그게 예바야 말해서 When stages in a practice are divided in a progressive way, they may be in this way, into study which precedes contemplation, and the contemplation which will precede the cultivation, as there is a causal relationship between each and the next. However, for an individual who has grown entirely familiar with the process of cultivation, then those preceding steps of contemplation and that which comes before it, study, are not necessary, for one is able to engage in all simultaneously in any event of study. One is contemplating and cultivating, and in contemplation, one is learning and cultivating. But for the individual who hasn't gained any familiarity yet, this sequence, this progression is outlined. However, for the individual with familiarity, it isn't absolutely definitive that the study must precede the contemplation and so on. 뭐야 다 이제 저는 무슨 책을 나로 최태라야 아니 그 림버도 무슨 림버민도 망보체 이나네 림버 당보들라야 아니 지 가다 그남도 섬도 때 가다 러베 림버 당보들라야 아니 라니 아 배나가도 세디기 에두 따순나 치둘라 아니 이 저선 무슨 제 요래 아니 치마 토리다 사다 미 고만 토비하기 치도를 저선 고순 제야 요래 치마 탈바 토비 치도를 저선 고순 치고야 요래 아니 그런다 신 탐지게 고만로 꼬베 치도야 저선 고순 제야 그다 림바 마고 요래였습니다. All that is involved in study and contemplation and cultivation, and there is much involved, diversity and variety. At the outset of the path and training in these steps along the path, when one looks at this present life and satisfaction and dissatisfaction experienced in this life, there is study and contemplation and cultivations with the objective of addressing pleasure and displeasures experienced in this life. And there is to study, contemplation, and cultivation with the objective of addressing births in heavenly realms as devas do. And there is study, contemplation, and cultivation with the objective of liberation. And there is to study, contemplation, and cultivation with the objective of establishing oneself and all others in the state of Buddhahood. In this way, then, the variety in the stages in practice. That's a dig Suzuki. Kame Maya, Dume Maya, and it's a dig. Round the data, some cheba in any dama the church chebe, kucheva, Maresons. Now, this life, in view of its hardships, with the wish to eliminate hardship and pain and sorrow, and experience satisfaction for oneself, such an objective is not dharma. 가르치면서는 로바 하장 충 나라서 또 최치고 된다고
창의가 말해 고바충 잘 해서 And the reason it is, not dharma, is the purpose is far too limited in scope. 따디네 세디기 치도 세디기 전달하다라는 게 최식이 돼. 진에 핑기 말하래 제고야 이거 말해 세디 가리 임바 이네 거다 사차비 니주지가 차대요. 그래서 Whatever the outcomes in this life, there's no real treating them, addressing them as they are all predetermined outcomes. 나 최세디 마음바지 삼도 단계요. 마음바지 삼도 마음바지 삼도 마음바라가 니주이 삼보이마야 두고 마야야 미디샤 아니 대치들 다 간대치고 그래. 간대치나 야가 요래스. 어디에 삼도다는 최직이요. 해서 When the objective and consideration is the future and the good that may come in the future and a situation free of pain for the future, and this is the objective, and one considers what one would do and what would be best to do, this is then set up for dharma. 사디 이제 담아도 마오바세디 세디기 류드 남시디 카가체니 남시디야 류사바치 렌지 류사바 렌지 삼바타 나조 다들 렌지 상으로 프로투와 지금 레와장이 어려서지 In the future, at the moment when the body and the mind part ways and the mind then is re-embodied, then in that new re-embodiment that occur in such a way that prospects for the individual are improved, this is dharma. 세상다 디인도 만족해 디네판 돈 랩사치다 로사치 이어바치 디리 트시시야 딜 랑이 아니 퇴선 고좀체 딜 랑이 네바시니 때네 아니 치마치 이어바치 랑이 켈레 말 때네 다 치마 약보 세리다 약보 치마 약보 고고 이어바다 엠페 네 약보 소고 이어바 디치도로 담아서 아니 주님의 제세 제시디 자기 어려서 Therefore, there is a transmigrating and a place of arrival, the outcome of that transmigration. And one may study and contemplate and engage in cultivations in such a way that they gain the conviction in this, such that the succession is accepted. And then when successive existences are acknowledged, then one will recognize, I would have good prospects, and I must make for good outcomes and prospects. And when this is the objective, this is to practice dharma. 근데 이들마다 치마 나기 치마지 유바 켈렌 사유세 켈렌 나기 예바지 아니 켈렌 사디 다 치마들라 아니 치마들 다 간데스가 해서 아니 파트와 땅에 다 치마유나 치마디 치마이나 치마 막 고여버디 두그래 이 여바이나 다 치마들라 나라니 대화 간데스 토그래 동해 간데스 세워래 저디 지도라는 거죠. 다 뭐냐 내 마음이 되게 되는 많이 다 쉐고 년고 그래서 When successive existences are accepted and the conviction in them has been gained, then one considers what sorts of existences are to be expected. Since there is a succession here, what can I anticipate next? And after that, next. And after that again, next. And I would recognize I myself achieve contentment and eliminate pains and sorrows
but to do so, I must learn and study, and I must listen as I study. 어떠시 세상에 이제 좀 다나도 치면 대화 듣고 여봐 이나네 대화 두에 냉게 술을 술도 그래 술도 그래 했습니다. 도바들에 세상 다티 두에 두고니 단다 하나도 밀을 단다 예배랑 유된 뒤때는 유교 나스니 이게 두고래 말 대화 거래 땅에 대화 토비에서도 말하는 탑시 지기 있어 어떤디 사무디 땅하니 다 내가 지기 그랬습니다. Well-being and goodness is what an individual would attempt to achieve. How is it achieved? Who is it that does this? It is the individual possessed of the human biological endowment, each of us, I ourselves, who will accomplish this. And I, each of us, will commit myself to achieving contentment and work towards this. 나도 이제 치마 대화 두고래 대화 토비에 요래서다 대화 딜라 아니 대화 딜라 친구 박하다 대화 초랍 딩 개발 요래서 Of the contentment and satisfaction that may be achieved, this achievement, there is such an achievement. The achievement too is of a range from the best of to an average kind of achievement to the least achievement. 나 대화 초 두고 있는 라나 신 상말이야 아니 동인 세트야 대화를 내투야 아니 탐지 개별 고방스 민다 그래 이 대화 초 지금 해서 뭐지 Best form of well-being is the alleviation of pain and sorrow from all sentient beings, oneself and all others alike, and the establishing of all sentient beings, all others and oneself alike in the state of omniscient Buddhahood. This is the very best form of contentment. 딱 그냥 대화 등지 두고 있었나 나랑 동의다 탐지다 재와 아니 대화 토바 탈바 토바 탈바 고알 탈바 토바 탈바 토바 치도라 아니 다 대화 두에 들어서 무슨 탈바 대화 두지 치도라다 냐미지 그래서 The lesser form of contentment is to personally achieve liberation, alleviating one's own personal pains and sorrows, and achieving for oneself well-being. It is liberation from samsara, and the satisfaction that ensues is a lesser form of well-being. 나는 이 타마도스네 바이마이나야 치마 예선도 마제바 사다 미 고마야 한주권에 톱투야 예바 이 사다 미기 대화 톱투야 예바 어디래지 토바지 나 죽나 아니 대화 토바세 세 내부여 레슨스 And the least form of well-being found is the prevention of rebirth in hell realms, the securing of heavenly and humanly rebirth again. And when this occurs, this is the least form of well-being. It meets the minimal limit for being considered a form of well-being. 뭐야 이 치들라다 이거 년내 최치 했다 최고야 괜찮디 차바라 해서 In view of these outcomes, activities undertaken are the dharma meant when one is urged to practice dharma. 뭐야 이제 년내니까 시행 감각이 지투구를 왜 수치 투구를 지투구 말해 어따 디네 지투니 수를 지마투니 수를 해서 다 봐봐
Such an undertaking, is it an undertaking that all have a capacity for? Who is capable of it? Who is not capable of it? These questions ensue. 네 덴데기 냠내데 제 투발라 다 가리 코레스나 다 나서 다 제기다 대화 두바다 동에 디세와 체기 냠내데 수치 투그레스야 다 딜렌디 나와 다 가리 고요레스나 다 나서 방법 다들 남은 비니 마시에 엔조 이제 니가 세기 다 남기 림버도 당게 냠내데 심마지 고요레스 For such an undertaking, for the capacity for such an undertaking, what is required? What is required for alleviating pain and sorrow and achieving contented well-being? Who is capable of it? And what is it that they do capable of this? And in the framework of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, it is the individual with the leisures and endowments and the great significance of the human embodiment who does. 세상 대인들 좀 되게 최 당고 숨도 정말 최 숨인데 엠바시기 남샤도 숨. 최 냠내기 좀 배기 온도 체는 엠바시기 남샤도 숨. 나 엠바시 숨은 엠바시기 구름 숨도 하고 덤버디 동해 엠바 숨. 동해 엠바 숨. 동해 엠바디 뭐들나. 동해 엠바디 뭐 쳐야 배돌라 아니 당고디 미답 미답거든. 당고송, 최 당고송도 야 미답고송. 가만 양년에 대가라면야 미답고 공부해야 돼. 그래. 맞으나 미 하나도 미큐마도 이메다가 미 통과라면 모두 가짐샷으로 모두 메시지를 가짐샷 리처도 준비되는 거라 싶고. 다만 양년에 대가라면 아니 최 미답아. 대청고지 송 어디를 해서 The Buddha Shakyamuni, first proclaiming Dharma, began with presentation of four truths of the Noble Ones, the four truths of the Noble Ones given in their order, beginning first with the truth of the Noble Ones, that is, pain and suffering, and for the identification of this truth, the Buddha first observed impermanence. At the outset of the Buddha's proclaiming Dharma, the Buddha Shakyamuni began with impermanence, and then at the end of the Buddha Shakyamuni's life, there too, in the last will and testament of the Buddha Shakyamuni, again, the Buddha emphasized impermanence. 다 근데 이르다 되게 가리 냠내 되게다 가르친 거 그랬으나 다 간다 최 냠수 뭐도 내야 냠수 내야 되다 이게 것도 최남지 내루시에 동반이 통야당 동반이 통야 탑 산주고 셈니부디 뉴스 냠내 따라 최 디니로 이나 이 냠수 따로 제발라 냠수 따로 투야게 차징이 치도라 미다 치워합니다. 전부 매나 아니 당고 취 동만 양수 난게 말이야. 양수 남바 이나양 취 거기에 랑 줄. 양수 남바디 당기 줄라 거기에 취 또고 줄라 제와 줄라 두고 말이야. 근데 이제 잡았다 당고 미다고 전부 이걸 배치고 차디요. 미다고 전부 이나 아니 같이 두고 그래서 미다고 전부 될 때네 아니 취 양수 남바디. 그거 간다 구마 땅에도 마스나 아니 그 메다고 전부 되게 적을 해서 What does this show? The first emphasis on impermanence. When Dharma entails the realization of the nature of phenomena
emptiness and the realization of emptiness, when this requires the development of the method for the realization of the nature of phenomena, namely exercising the two forms of the mind of awakening bodhicitta, which are principal, where first impermanence is emphasized. This indicates that impermanence is the beginning, and one won't go forward into their progress without a recollection of impermanence. For any realization to arise in one's mind, it will not arise without first moving into the Dharma through the recollection impermanence. 뭐야, 다 되게 일이 다 치워 매다고 전부 이나 아니 가서 대화 주연의 연구 이어받아 치워 마대바 미다바데 마제바이나 또 주연의 여기 매베 난 니즈디 더네 아니 땅아도 하고 주연 개 냠슬라에 하고 고축사도디 치워 매다바네 고축고요 해서 Therefore, contemplating imminent death and fleetingness, impermanence, one engages in dharma, neglecting to recollect death that is impending, and impermanence, one does not practice their dharma. And as this is the case, here the very opening and beginning point of dharma is the reflection of impending death and fleetingness. 뭐야, 세상에 이 치워면 자고 그냥 된다라. 다만 subject over 나로 대세로 이 시작. 아무 세디 당게 세디 때문에 봐. 그 유언 남지마도 줄이 정부면 돼봐. 한다 치워 예벌. 한다 치워 제수 쳔바스 당 남지마도 치규인 바디 쳔바 직세. 다 치차에 제일 아니 당아도 가르치기래. 다 디도 저와 요래 요 말에 대화 관리식으로 동행 관리식으로 해서 얘네들 뭐 이나 아니 믿어보고 또 시기를 해서 The contemplation of imminent death and impermanence itself involves two parts. The first, the recognition of the unpredictability of the present life, that it changes inevitably and constantly and necessarily ends in death. Contemplating this, one recalls imminent death and fleetingness. And then the second part, that once one has died, is there any state of pleasure and displeasure, satisfaction and dissatisfaction to come? And should there be one to come, what is it that one must do in view of their imminent death? 어이 다들 모두 치워도 아니 당고 치워 마테나 아니 예바 가리어래 그냥 가리어래 바데 직시 치워 쳔바이나 아니 평 가리어래 그상 가리어래 아니 치워 간데스 쳔보래 이제 숨chen 아니 시기어래 숨chen. In practice of contemplation of imminent death and fleetingness, the contemplation has, again, three parts in its practice. The first, the contemplation of disadvantages to failing to bear in mind imminent death and fleetingness, and the contemplation of the advantages of bearing in mind one's imminent death and fleetingness, and then contemplation of how the contemplations themselves are undertaken, these three parts.
다 제가 같이 당고도 치워 마테나 교양 가리어에 이미 가리어서죠. 제가 가리어에서는 다 치워 마테나 최 지금만 최 다른 탑시 라사 최 생투만 최 마테나 아니 가르쳐 세디 코라 나 삼로마도 세치마게 되도 삼로 땅 두고 말해. 교양 당고도 돼요. 그래서 That first part, the disadvantages to failing to contemplate impending death and fleetingness. What are those disadvantages? What are the perils of neglecting to recall impending death and fleetingness? The disadvantage and peril is that dharma itself will not occur to one. And insofar as it hasn't occurred to one, then one has lost their only means to treating. And when one does not practice dharma, then this leaves one preoccupied with the present life solely. 뭐야? 나 세디기 수수보다 또그 차왔다 또 왔다. 되는 단 예배가 숨겨 제 맞아서 하대로 되는 또도 그랑 또라나 그 말이 그라나 땀 말이 이제 꼭 하다 때 메시티기 동에 대화 친주지라는 고 코르세 아니 이 최지 치마 편지가 대화 두배게 고급들 한글렌트 뭐 말게 말래 뭐 있나 아니 다 최지라게 나 최제세 쓰기 타니구나 대여 말해서 That preoccupation with the present life is obsession with food and clothing and one's reputation, and these alone and these exclusively, in such a way, though, that one finds food but has a want for clothing, or has food and clothing yet hasn't the reputation they want, and round one remains obsessed with these and these alone, and at no point is dharma ever undertaken in such a way, in fact, that the notion, the term itself, dharma, is all but absent. 세상다 치워지 제수 쳔바지 중앙이나 다고 치워메다고 제수 쳔바지 중앙이나 아니 그 가르쳐서나 빼나마도 두바 rumbu chilo ba rumbu de ani ko dwa yim ten khesa ta ko dwa ya chidola ni korang thadi khari chibu yena de ge chadan korang chigro wada ko de me dwa yim ba indi ani dwa ya ge thadi de ma de ya ge thadi chig marwa o tin shi rumbu ani dwa re ma na shi ani samu de ji ko gre de ji samu ko go gi yore so When one does recall impending death, when one does recall fleetingness, when one recalls these and contemplates them, one is like a guest in a guest house who is aware that they will travel again, and aware of this prepares for their travel. They know themselves to be but a sojourner, and so prepares along the way. It is to be, by virtue of recollection of imminent death and fleetingness, to be a sojourner who is prepared. It occurs to one that one moves on, and this must occur to one. oh yeah 저는 뭐 언니 member 있나 만약에 삼로도 콜 member 있나 아니 그 저리디 지금 말한 거들 니버들 그 대학이 차시되게 되어 와 어디 나신 하나 좀 메타버드 템버 있나 아니 주부 좋아나 신이제 거다 거도 도나 간데 도고도 조사 거도 간데스 도고도 갈도나 야가 되게 뭐 다리식으로 어디 나신 지원 메타버드 템버 있나 네 지원 메타버드 템베 배열할 때네 아니 가르치거스는 수수비 도야 다리지가 그것도 마도 그게 도사게 차게 가르쳐고도 그게 간데스레부도 되게 강한 다리식으로 어디 나신 아니 고치만 대박 치만 대외 탑나 좀 책을 해서 When it does not occur to one
that they will be traveling again when one hasn't any thought whatsoever of one's progress. First, one makes no preparations whatsoever. And secondly, one entrenches in their idea of ever remaining. And these are the disadvantages of failing to recall one's own impending death and fleetingness. But when one does recall this, one has a notion of a route that would be taken, how best one might go forward along that route. This is by the force of the recollection of imminent death and impermanence, an advantage of these contemplations, that one then is inspired to prepare what is needed in view of where one would arrive. And by virtue of this, one engages actively in securing satisfying outcomes for when they do move on. 거의 다들 저보이자 그 수수의 때니 다들 보고 이거바디 수수 소여로 보고요. 아니 수수 간다 밖에 만들어 있네 간다 나라 상황이요 말 간다 고 남지마도 수수 미 강바이도 고 도용 보러 되나 신나서다 미다고 그런 신을 내 사도 나라 대비 언제 요말 그 니만 게 주주도 끼지 돈 고지고잖아. 로데오 그러마도 콜 라는 대비 언제대 요말에 간다랑 대투에 자기에 가야요. 맞아. 꼭 가다 미다고 뭐래. 언제 뭐 직도를 시도를 일단 시사를 제일 아니 내단 가리메디 라는 미다고 테마에 개발을 하려 계속 with the recollection of impending death and fleetingness, impending death and fleetingness become sensible. Sensible as opposed to the stubborn idea that one will remain. One recognizes that they are a tenant who is eventually evicted. Therefore, by virtue of understanding the nature of transience, impermanence, with the recognition that there is no remaining continuously, the desire to remain itself disappears. And instead, sensible and recognized is impending death and consistent transiency. Whether this is sensible or not depends upon whether or not one contemplates transiency itself. 뭐였다? 치워 맞추는 예미치. 다 치워 양 tre는 치워 제버이나야 치워 tre는 가르쳐 버렸으나 하고 치워 반드 치워 tre사도 치워 가고 강에 마요나 아니 기내 봐 치사네 아니 수수다 로사게 나가도 저 강가로 tre디 삼로 땅 거야 아니 바가 류기 좋아시고야 망보여로 디수 야고지 용거로 되나신 치워입니다. 뭐 텐데 치고 팽말 템베될 때네 아니 다 디니바 템바만 보지요. 다 치워 템벌 때는 치 안에 치워 뭔도 레용도 잡아 아니 라기 셈나다 셈마투바 아니 라기 디니바 치만 도사가 라가되게 되다 딱딱 샤게 도투바 로야 가르 두고가 되게 두고로 와오디 두 오요디 두바디 마주비다 다다 치워 되나야 두 모투바다 그와 자기 망고요. 그다음 알아도 망을 치워지 치워 제발 요나야 치워되기 그 유인내야 치워도 간다 자리 치워야 되기 따라다시 마상하지 고요로 오 제가 루장 치워 ten장 미드르 이믹스 sabject 치워 템버 있나요? 예. 아니 그 라네 마다지 마두지 뭐. There then
the disadvantages to neglecting the contemplation of imminent death and transience. And they're the advantages of recollecting imminent death and transiency. But to merely recall imminent death and impermanence is not a complete practice. For at the moment of death, in order for there to be no mental disquiet at that moment, and in order for the passage which follows after death to what comes next, in order for that passage to be ably passed through, then, in addition to the mere recollection of imminent death and impermanence, one must engage in activities of practice so that there is no mental disquiet at the moment of death, so that the direct passage following death is well traversed. This requires further activities. It isn't that mere contemplation of imminent death and impermanence is enough. Most of us might recall our imminent death and impermanence, but not engage in any of these additional necessary activities. 어이 말하죠. 치워 공화디 간갈로 미 통구열 고열 세는 저기열. 아 치기를 해서 봐. 미 치워 통구열. 아니 고열. 아니 랑게 고도 치순다. 나 치기를 다 삼아. 말하죠. 이 치워 제바디 용구열. 이나양 치워디 전부 용구열나양 그냥 드링식 말해. 드링식 말해, 산이식 말해, 산이 맞으니, 나간다 달로식 말해, 산이 맞으니, 그냥 단지 로식. 미타고 챙기려냐, 냠도 단지 질려야 거다. 드링식 말다, 산이식 말, 달로식 말다 하선. 단지 길러려버디 가르치는 치워 챙겨 맞으면 이미 되게 제거해서. And so this third part is, though recalling imminent death and transiency, nevertheless, there remaining the disadvantage of not actively practicing. That is, death is manifestly apparent to us. We hear of it and see it. It occurs to us that we will die. They have died, and I too must die. This occurs to us, for death is plenty apparent. Yet, though it occurs to us, nevertheless, we think to ourselves, though not likely today, nor tomorrow, nor even this year, though death occurs to us and our own death, nevertheless, inveterate self-grasping along the way reassures us falsely that it won't be today, nor tomorrow, nor this year. And this is to recall death, yet still there is the peril that one is not actually practicing. 아니 단지기 로세 미나 단지기 로 되게 다다다도 치워 말르지 봐 마시 봐도 달로디 어좀 지금 말했으면은 아주 다 뒤쇼 친구들이 도구 알았어. 제가 된적이 로 되게 쳐서 손에 치워 생이 지금 말해서 며칠 로 되게 나는 단지기 셈네 아니 아주 다 최제도 뭐주 봐 최제 버게 그거 맞죠? 단지로 되게 지금 해서. Now, this pernicious mind, this disabling mind, this inveterate self-grasping, that though death occurs to us, reassures us that no death is likely today nor tomorrow. This pernicious mind takes back the opportunity
to practice dharma by repeating, no death for me today nor tomorrow. This self-grasping prevents our dharma. It takes back an opportunity that was ours. 뭐야, 세상 들이 이리 언제다 간다 된제기 원게다 간다 들이 간도 뭐 미치고 초도 손에 아니 수도 간다 치와 말레지 봐도 먼저 메시지 두저 비자 잡는 메시지 돌아서 땅 살아서 메시지 돌아서 땅 살아. 근데 나 말하는 야 쌤이 솔직히 가려서 매지 지기 중에 밀러로 watch기 중에 도자 체면 얘기 옆에 지금 밀러스 교를 따위해서 말하는 살레나 렉체는 수주비 직신을 한달 수주 보야다 시에는 좋아 지야 그 너도 그렇지 한달 아주 미지 망은 제가 당하다 지금 취 맞지 맞지 제네야 마두가 녀바치 나 된제 거면 아니 아주 미지다 도스 미지 켜도 내 남식 그 치월래요 치월래서다 아니 수술다 제 매바 인도 아니 수술다 야고 마치를 니 간달 교바 침불리 시간을 교발내는 아니 매년 가서 그래서 And then this problematic belief that one will not die, that I am not dying, animates one's activities all the way throughout their life, pushing them forward and wasting their time, wasting their opportunity. Death, which is apparent, occurs to one, but beyond that and on the way, one reassures oneself, I assist others and I'm not so bad. I watch out for those who are in need and myself engage in nothing very mean. And therefore, along the way, one is mistakenly engaged in their activities. Either they have no thought whatsoever of their imminent death, or their imminent death does occur to them, yet they do not practice in any way consistent with it. And then at the moment of death, when death has indeed arrived, they have no dharmas, no virtuous dharmas for which they can confidently claim responsibility. And then they are filled with remorse. And when at the moment of death, one is remorseful, that is a very perilous moment. 뭐야 세상 딱 가디스나 마도 동고 치워 템바체 아니 치워 템바나 신지 치워 템바디야 아니 거기 템바디 한다 랑이 냠내가 여봐 냠내디 여봐 그냥 냠내디 배 타고 지어가 고르와 뭐 냠내디 배 타고 매나 아니 그 간다라 야 저 남다는 누구만 세상 딱저 남다 고고요 저는 그냥 치워 템바마서 템바디 양배 아니 저도 좋아 저 남다도 좋아시 고고요 저 남다도 좋아서 되다 또 그나 하나도이나 아직 관도시 그만도 시바나 이제 우리 미즈나는 최최유의 사망에 디과 체면이 저 주유의 사마디 아주 용식을 때 하나도 여러다 즉스 이 지금 하나는 누구여래 아니 마교라 즉다도 지기여래 아니 지금 밖에 취소하고 내가 막고 지기여래 저 지기유 상관이요 이내 최 제바디 저와 침만나 패맥 자와지를 또 두개 여바디 that's 저 남다도 더 투어서 보고로 어디 용하나 다 세디기 낭신 세디기 낭신 매바 당부파 세디기 디두를 저와 매바 직세 아니 대한 치마 아니 라나다 그다 디두 저와 여버치 어디 보고 열어 이 치마 디두 저와 여버치 소나 아니 지내다 취어서 들어왔으니 자기가 해서 Then one contemplates imminent death, but does not merely contemplate imminent death,
but recognizes the existence of practices that would allow for a serious spiritual practice and an authentic spiritual practice. One that is not serious and is not authentic is of no use, for there to be merely the idea that there is a spiritual practice and a dharma, but for it never to become authentic and serious, then that means what is the serious and authentic dharma practice? It is to not be seduced by an idea that trivial good one does and some small virtues one does and some idea of not being responsible for non-virtues, to avoid the seduction of the idea that I go to the temple and I help out those in need, and in human society I am some positive contributor. The question is that forceful in such a way that that will actually shape outcomes in successive lives? And in order for outcomes of successive lives to be shaped, there must be no seduction in this life. Seduction by pleasures and displeasures found in this life. And one's view would be to successive lives, with the knowledge that there are experiences, pleasant and unpleasant, to come there. And then, with that view, then one's dharma is authentic. Oh, yes, it's not that. Under Palmaram, when Susu when you know those Sungjup Chiku Yoba enough. When I'm on Jigbayoro, Meg Jigbayoro, Chubi Jigbayoro, Dig Jigbayo is a penalty on the peasant back at this year, and some peasant patient saying that would be Jigbayo. Peasant run Prudus, Mabu Punsha, Rang Tabosuna, Punsha Juna, and Lubagi put them as Chush, do you win, Chuchable, do you win, and Chudi that Suzu do you but the Sungyo Majevache, and Chuyona Yong to Demta Dena, Chudi. 그것이 차상 키로로 지금 만화가 키로로 다 수수기 그들 추디 연구여가 예디도 막 시에네 하게 들려야 주디는 숨겹체는 그 가족 기술 가족 밖에 추디 김마도 숨겹체는 좀 두고 이외에는 좀 탑시하고 제가 있나 아니 누추 마키바 연구를 제가 키와 연구를 차상 마키바 연구를 와서 숨겹치 도구로 와 옛날심 빼디나심 치원매다 뭐 남지마도 용이야가 you imagine the Kesava. In a Malay Pola, Langi Tadik Cheni, Lana Chomara, Tadik Che, Kapsala, Tadik Chiguati, Odi Tama to Yamechabi or Esos. Think of it in this way, that wherever one has accumulated some store of wealth or value, one then protects it, guards it, because there are all sorts of forms that destruction takes, by fire, by flood. Now, what is cited in the scriptural tradition? That one accumulates grains, a store of grains, and that grain may be ruined by moisture and ruined by flood. Therefore, one must protect the grain that one has stored, so that if there is a flood, one doesn't merely observe as spectator as all their store of grains is washed away in a flood. So however much one has stored in grain, then one would preserve the grain store from any flood, so that if there is a flood, as little as possible will be swept away by the flood, or only half, but best of all, none. Now, it is certain that one will die with
certainty in one's imminent death, then one must make similar preparations so that one does not experience a massive loss and instead has a prospect of continued advantage. 예, 저자다 마시고 그 치워 말에 공라 아니 가져 저기 치투고 여봐야는 이랑라 팬도 여 치워 모두 교류도 아니 수도 망고지 지네 치투고 말을 지네 가서 팬도 깔래 가고 여 해서 Then, right up until one's death, then, however much as possible, if one practices and prepares accordingly, then in that same degree it will be to one's advantage. But when the moment of death itself comes, there's little more that one can do, and whatever one might do then is not of very much help. 예, 저는 다 그 취지에서 취지에 뒤주 그지 시고 하는 뒤주리 제다다 맞아 상이 지기 제일 지적으로 다들 제 뒤주미도 아니게 단단하게 좀 마서 제일 지기 있으면 어디 당지를 했어 이 간다이가 당지 되게 다 아주 풍부해요. 맞아. 뒤주 다다 취지 모두에 대한 뭐 당지들이 풍부하다. 제가 다디 취지 두에 여바디 가르쳐 것은 치와텐 아니 정말 때는 아니 치외 이미 되게 삼스탄 아니 치외 이미 삼스탄 치와 템백이 배행이 되는 사이 제일 쉬우지 단다 그도 저도도 단다 치와 마템베 이미 되게 아니 내주도 세 텐토는 배편도 친구 여래스 And when dharma would be undertaken, then the time frame for undertaking dharma, and the tendency is to delay until tomorrow with the idea that there's no time today and that it simply won't happen in any short time. But this is all interference by self-grasping that spoils everything and upsets everything. And to prevent inveterate self-grasping, one must recall imminent death. And recalling imminent death, then one will be able to use the time that they have. Now, more next week, time now is passing. And so for now, this characterization of the disadvantage of neglecting to contemplate imminent death and transiency is our topic for now. And if one recalls these and reflects upon these, it is advantageous. 어여 제가 아주 미다고 쳔바 지워 미다고 쳔바서 동네 쳔바서 그래서 아니 시작이 배 친구 배나 배 친구도 잘 배나 가지고 되게 많아도 배 사고 매야다 배 기름 고매야다 그냥 제시만 뭐 제로 배 친구 제로 된저 오늘 삼반남다 지워 미다고 쳔베부터는 아니 동네 있는 주 신배 토는 다 공부이나 공원에 기름 차기로 와. 되면은 아니 다 고베일라는 아지 수 뱅아제다 아니 유모 원도 줄래 아니 다 고베이는 고 안들라는 내가 니가 쇼여로 왔어. 제일 잡도 동해고 메다고 고베이는 나는 폐하면 뇌야 자기 지가 요 말했습니다. Contemplating death, contemplating transience, contemplating pain and suffering are beneficial, very beneficial, and where we may ordinarily practice generation stage and deity practice, really, if one engages in these practices with comprehension of imminent death and transience and pain and sorrow, and with these full understandings,
engages in deity practice, then it may really become generation stage practice. However, if instead one does these things proudly, still mired in mental afflictions, then the deity practices, in fact, are potentially dangerous. And instead of that, then, if one were to contemplate transiency, contemplate imminent death, there is no way in which these are ever anything but constructive. 아주 되게 차진 시대도 이런 하는 누구 주변이 배하게 찍찍이 기름 찍찍이 조름스다 두스 거미하게 대시 먹고 싶게 보러 어디 대시 잡고요 이내도 건단 야고 주나 야고 수수 야고 맞으면 거의 이무게 율도 인가요 이차들 마음에 손을 막 동행이 기름지 삼다 땅아이나 거를 미중 기야를 팽기를 아니 미중 기야를 때는 다르게 율도 그다음에 친구차를 와 제가 미중 예외 동행 기름체 요래 아니 이다 동행 기름 어디서 검토 보이나 아니 다 고미야 요래 없나 편의 친구 요래 It happens often enough that practices of tutelary deities, yidam, and generation stage practices and completion stage practices are given considerable emphasis. And this is well and good if these practices are undertaken correctly. But when they are not, they themselves become cause for proliferation of mental afflictions. Now, however, if one contemplates the pain in hell realms, the contemplation of the pain in hell realms gives rise to renunciation. Renunciation is cause for liberation. It is the great seed, cause for liberation. Therefore, when one contemplates the pain of hell realms, the pain of Preta realms, and renunciation is generated, this is the beginning of the generation stages. And for the potential in generation stage practices and the rest, the development of renunciation contributes significantly. Now, that's about it in terms of time. And any questions that you have on your mind, prepare them and we can open up for a Q&A. Excuse me.
Yeah, 저거 무슨 If you have a question, please shoot. And if not, then we'll meditate. 이제 뭐 너무 되나? One question now, what is considered an accepted succession? Tati kewa sima kele mati, 응. ane tse gandishi yore. 저와 치마 너도 그제 나왔어. 저와 치마 켈레 두야라. 아주 그거 가르다는 저와 치마 두지 그거 가도 여인에 저와 치마 말도 건. 저와 너무도 또 그래서. The accepted succession is a succession in a series of lives. And in order to establish that there is a successive life following the present one, it must be conclusively determined that there was a life which preceded the present. 거의 저와 너무도 아무 여바지. 그랑이 예바냐? 아니 저와 치마 두배 그 두그래. 아니 남산 두고 내라고 두고 해서. Persuaded of a previous life preceding the present, then the acknowledgement of a life succeeding the present one is made easy. 저와 너무 두고 가래 두고서는 제만 타버리 봐서 아메리칸이 깨마 타버리 제발 줘봐 제발이 아니 리포트 주제스 아니 랑 리포트 아무도 손데 리포트 베이셔스 다들 그걸 해서 The youngest, 제발 깨마 타버리 봐서 came out 제발 깨마로 안 많이 깨마 타버리 제발 깨마 타버 줘봐 그 리포트 주제 리포트 아무 그 유명한 예배인데 아니 리포트 베이셔스 온다 솔직히 다 데려서 내리시죠. 리버치지. 이건 배도서. The demonstration of the preceding existence follows these lines. The subject is the conscious awareness at the moment of conception. It follows that it had its own precursor for the reason that it is conscious awareness. 이제 한다다 그 되게 리버가 단행이 리버가 균이 받 아버지 쪽으로 와. 이 균이 받은 예서나 리버가 마치 이거 티고 균이 받은 얘기로 와. 이 균이나 다들 리버가 양조 뭐가 균이 받지. 둘투를 해서 Where the continuity of conscious awareness is established and involves the observation that the present continuity of consciousness follows from preceding moments necessarily. Then, with this, one is able to infer that the continuity at present becomes the continuity in the future. 뭐이 배는 고대우처는 드링기 아 맞아요. 이 계산 수용 계산 나디기 균이 봐. 계산 나디를 해봐서 드링기 나디를 균 용어 드링 용어서 다 드링기 나디 산이 파두고 해봐시 아무것도 뒤들잖아. 배들리잖아. 아니 이제 바로 이런 땅으로 Now, to put it quite simply then, just as today
each ourselves is easily able to recognize that they are of a part and continuity of themselves yesterday, and they are today in a continuation of and from yesterday, and that tomorrow too they will be the continuity of themselves. This is the notion in a short time span. In large, the span of time. 제가 지금 이쯤 갖고 한달 단행이 리버디 하나님 말은 셈다. 하나둘 예배겠다. 셈 가장 제시 잡이다. 저는 셈다 류니요라. 저는 셈다 류니부디 나기 유출레바. 단대 유인지 마마오버 두고이바. 이게 됐어. 뭐 차고래서. 뭐 참고를 해서 The present state of conscious awareness, when we have spoken of the aggregate of mental consciousness, of mind, and of the physical body, and when there is, too, the idea of a continuity in the aggregates, this requires some subtlety. 로직 삼로 남사 제시제 남사 예배에 말고 윤세 삼로 당기 지내니 제고를 했습니다. One will not necessarily immediately be convinced by such a demonstration. The conviction will only follow from repeated exposure and consideration of the demonstration. And especially on an analysis of the continuity that is of conscious awareness. Are there others? You said that we need to contemplate on the hell realms and the spiritual realms, and I've listened to you talk about and describe them, and it's pretty graphic and it's pretty visceral, but to contemplate on that feels like a lot. And I'm wondering if there's like a lesser practice, or how can it be, like, why should we contemplate on hell when sometimes it feels like hell here? 이시들이 낸텐 틱틱신이 아니 녀외 동화디 상목강그래 아니 이다게 아니 동화 용수디양 아니 상목강그레스 아니 양나양의 송도 아니 된서 동화 대다 배 찍스 롱와다 아니 남자 계야다 딱 할래야 동화 아니 용수디요레 아니 this mandrayana this mandrayana and similar this and chok hapo and yendo hapo do and 가르치는 인직 데 동화 대다 and 상어 당거래 가인세나 and 미기 그래서 미기 치초라양 and 녀외기 네스 and 라보 뭐 보여 이 아무것도 그게 사무타인 고추버도 차버려서 굉장히 가래서 나서 단다 두구치 맨날 뚝투야 동해지 나도 쇠투고 맨나스 아니 동해 친구들이 가르치는 수용이 매했습니다 저것들을 해서 Now your thoughts here indicate that you are well begun now.
And now the reason, okay, is this. The reason is just this. Pain here that we see is but to brush the tip of our finger beside a hot flame. And when burning the tip of our finger on a flame itself is unbearable to us, what are we to make of pain so much greater than that? 그냥 담가 유나 그냥 조금 매ல 투치 임베 수부 간사 매ල 짜기 임베 담가 째스는 그냥 그렇다 미 마시데. Here you have a choice. Would you prefer to graze a flame with the tip of your finger or to plunge your entire finger into the fire? 그거는 그래서 그 간사 동의 레디 제부디지만 동의 친구들이 용 먹어야 동의 되지 여보 뭐 좋지 뭐 처는 수수 동의들 네번에 제가 용 먹어 주나 아니 계산하러 왔어 동의들 용 거는 딱 배사고 지지 단단한 좀 미때나 지금 이만치 마대와 예나야 마서 사람 나기가 빠져 아니 수고를 나서 가서 들어와 거기 계속 계산 아니 그래서 라와 요 말에 아니 백강이 친구가 세당하고 안다 랑이 대도 대화 유백이 아니 다 대시질 해서 And pain experienced is the result of karmas. And when pain such as this may be experienced, then we would avoid ever needing to experience such pain. Here the purpose is to indicate, to observe there is such pain, so that we become familiar with pain of such extent, so that we can be sure that we prevent the experience of such pain, which is certainly an advantage for us, isn't it? When for us, one day of discomfort and physical pain is what it is, so unpleasant, then we observe too that elsewhere in hell realms, there is no freedom whatsoever to change outcomes, and furthermore, the pain is extreme and continuous. Now, the purpose of this is to work with our own experiences of pain and pleasure. 세단다 나란도 하랬으나 이래를 그나 나란도기 줄라 다다 나란도라 동에 되게 예송 동에 대시 자의 동에 되게 주디 나란도를 여봐이나 아니 맞아 주디 저기 기기로 와서다 저기 동에 기기로 와서 동에디 세고요 님마세는 동에디 용고요 저다 맞아 동에디 당고 뭘 때는 동에디 마냥 탑시 치고야 이거 수습 내게로 와서 Then it would be something like this. Let's say something in this way, that now each of us, if any one of us has already latent in our minds the karmas which have as their consequence the experience of pain processed in hell realms, that means that with such a karma latent in our own minds, the consequence is bound to arise, namely great pain in the hell realms. Should it be the case, then we would remove such karmas and mental afflictions so that we are not obligated to experience any such pain. 나란도를 레 이가지요 말스 맞아 배춘 세수 수야 이거 말았어 가르치는지나 배나 아주 미개 줄을 미개 줄이라야 되자 온 미개 주치가 요래 공주 온 미개 주치야 요래 이모 온 미개 주치야 제가 먼저 레 이거 살게 이거 살 말스 아주 수수줄이야 잠깐 잡아줘야 미주 요래서
The karmas for which we are responsible are not finite. They cannot be discretely enumerated such that I am responsible for this much and not responsible for any of that. Instead, as there are 10 paths of non-virtuous action that may be motivated by lust, by hatred, by ignorance, each of these poisons motivating 10 paths of non-virtuous action, there is no finite measure of all the karmas that we are responsible for. 뭐 이런 저런 지금 주는 것이 레터를 다 사져 있는 게 계속 저 이거 말했어. However, should you be in fact Jetsun Roma, the Lady Tara herself, having purified all karmas, then my observations here bear no connection to your situation. 난 되면은 아니 레 그런 게 셈나 내가 바자 되게 아니 뭐지 이제 이모님도 순대체 제발 때냐 또왜 원 깨주고 하는데 깨 맞어요. 답이 따면서 자고 등에 최냐면 영향이 된다. 다 동에 되게 또 신경나. 또 친구 열어서. If that isn't the case, and if what is the case is there are karma klesha latent and dormant in our minds, then these will precipitate again and again births in samsara with all the pain that this entails, and we would avert that outcome, and we would observe the kinds of pain there are in order to avert such outcomes. 신고 친구들 저기 신바 답에 수행 열어 수행 샷서 고dom나시 나도 쌤도 어디 고dom다시 열었어. 고dom지나라 수행 로만 것 답에 수행 사샤로 나시 나도 쌤거 나라 동의 기약 바자도 마세나 다세나 고dom나시 이제 파데 열었어. A person broadcasting seeds will have a massive container filled with seeds, filled with enough seeds to cast and seed an entire field. Now our minds have seeds for broadcasting for a great deal of time to come. We are as a farmer who has a massive bag of massive seeds to distribute. Unless we remove those seeds from our minds, then they will ripen. 수행되게 매번 소고기나 양은 매달게 양은 별거 위주 매번 소고와 이나신 어디 쌤만 바자를 매번 마서나 뭐 동의 기획 위에 바로 하는 이제 동의 기획으로 와서. Now, unless in some way we remove the seeds, whether we incinerate them or we cause them to rot away, in one way or another, unless we address and treat the dormant seeds in our mind, then as they are dormant seeds with their inevitable consequences, the consequences will be pain. Other questions? 지금에는 이제 시작하면 동해 건너에 열어서 동해 냠다 동해 건너 좀 망보여 동해 냠다선 시행이 동해 냠와들랑 때문마다 제 동해 냠이 수수이나 아니 강에 간대죠. 그래서 나서 가서 쌤을 강에 가서 동뭐 알이 시행이 동해를 믿으라는 동해 냠다 내대 냠는 시행이요. 랑이 동해 미디어 받아 랑이 동해 공에 내대 시행이요. 아니 내 손을 동해 삼는 내 손을 동해를 배 인지 보면 참바 보면 아니 내 손을 동해 버려랑 들리다 동해 공란 리바 많고 요소. If there are no questions, then we can conclude here. There is, in view of pain and sorrow, sympathetic identification with the pain and sorrow of others, such that we take as object of meditation the pain experienced by others, not as spectators of another's pain, but by identifying with the individual in their pain, imagining what would it be for me to be in such a position to experience such pain. This is the sympathetic identification
with the experience of pain of others. And then two, there's meditation with the view that pain is undesirable, a meditation on the undesirability of pain, as well as contemplation that gives rise to compassion for beings who experience the pain of hells and love for beings experiencing the pain of hell realms. There are a whole host of contemplations and meditations on pain and sorrow. 예, 당고들은 이거 뭐 마시는 중에 고민이 많았어, 이제. 이거들은 먼저 뒤 업적이 업생 제바다. 아니 먼저 보게 지도 내자 시바다. 최 시바 생일이 먼저 니주배 동거 친구 이렇게 개발 친구 요래서 Without a familiarity with pain and sorrow, one cannot meditate on pain and sorrow in these ways. And then there's also relevant to this a very big divide, great divide between the kind of study that goes on in universities and the sorts of information that is relevant in society and institutions in society, and the objectives of Dharma and objects of knowledge in Dharma. 최실이서마 교육차 많은 시고 굉장히 잘 용시 제단다 교육차스를 동해기 거도 시기로와 지금 이라 최실이서마 아니 미기 셈나기 그게 저유백이 아니 미주기기 많아 랑신이 내요 야 지도나 그게 시에도 있고 그게 가져 나와 가져 두고도 가리시에 캐버치고도 아니 미기 왜 가리 연설을 삼당 그래시고 추니도 이제 삼당 말에 그 셈나가 많이 봐도 패마 가르도 삼당 디마도 그 간다 니주 딜을 시에도 셈나 대화유 셈나 패마유 어제 어디 시에 합시시고 제가 그게 추니에도 신이기 전에 캐버치고 요래서 In Dharma, there is great emphasis upon what is perilous and less emphasis on what might otherwise be thought desirable. So the very great emphasis on pain and sorrow in Dharma. That's the first point. And secondly, the emphasis in Dharma is upon the mind of any given person and what is relevant to the mind of the person. This naturally is the emphasis of Dharma. And this is all very different from our tendency in ordinary learning to investigate a lecturer to see how sophisticated are they, how eloquent are they. That is a matter of no importance to us. What is important to us is what are the advantages to a conscious person. This is the natural emphasis and direction Dharma takes. 머리 저는 최신이다 최신이 최파시 야구식이 유바도다 년식이 유바 새로 가르나 그 최신이 수수 교육이 라부 유바 라나 교육이 랑 교육이다 저와 대시 제기 유바 오 되게 소화를 좀 받고 최인이 돈이네 최대스 다 고야 주술래 받아 신이 이번에 있네 다 최신 대시기 유바 오 되게 유명하도 최신이 좀 대시 자당도 되게 여러서 Therefore, the measure of relevance in Dharma, of whatever the topic has a connection been made between the experience of an individual and the perils that they face? Is a listener able to connect their experience to the topic? And if they are, then some measure of comprehension will
emerge. And from the standpoint of the lecturer too, where it does, this is some expression of their understanding of Dharma. Now the time to wrap up has come, and we will recite our closing prayers, and meditation will have to wait until later. Page 12. Dema sumbe tsera kundu yang jambe yangi tsewe jezone Tembe rimba kusan lamki jo Dine rube yena nyeje jo Rangi jishin dobe lamki ne Shurta tsewe jambe dabge ye Rowe yiki mumba seje ne Gyawe temba yulin zingyu je Tembo rinje choje magyaba Kyalya nyambara gyube chode Nije chembe yirab kyaba ye Pete teje sawara cheba cho Seje gyawe mecho chende le Lejo chanchu lamge rebe yang Tadu namge yila bede ye Gyawe zeba rindu gyongyu je Lamzang rube tunye ruje je Gege seje nidam mime Sera kundu gyawe mamba ye Namda landang jawa ma gyuje Kanze tiba chola chuchuje, sujin rula tuba de yinze, tude namge tatu roche je, kashi gyatso chugun gyagurji. From my two collections, vast in space that I've amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manju Shri. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounty of peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path, never be parted from any of their lives. From the purest path raised by the Buddhas, whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Kare rawe purve chingande, pendande wo malu jongwe. Chere ziwan tenzin kyasa ye, shabe sidi bade tenju je. Jambe bawo jedara jemba dan, kundu zambo de yang de shen. Teda bunge jesu dalo je, gewa deda tamje radu. Dudro chepe gyawa tamje ye, mawa kala chodu mawa.
Daye Yewe Tsa Sambi Kunjang Sampo Cheje Sadu Mawarye Janjo Senjo Rinpo Che Matye Bana Ye Yebishi Yewa Nyawa Meba Only Gondu Beo. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings of a sentient being, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shinras and Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all much.